stellen und ich habe deren Straße. Ein bisschen Angst, dass es trotzdem anbrennt. Soll ich es ein bisschen weniger heiß machen? Ja, das kannst du auf jeden Fall auch machen. Vielleicht hat er irgendwo Podcasts laufen. Na, gute Idee. Wie lange noch, bis die Bum-Bum in einer Sumsum hochgeht? Die finden den Zünder schon, Hilda. Wir können nicht abwarten, bis sie den Zünder... Die amerikanischen Rebellen wissen von unserem Angriff. Ja oder nein, Kyle? Nein, nicht? So wie du es erklärst. Fanatismus und Rassismus haben die Welt gerettet. Weil hier du verstehst. Pause und fang an zu packen. Wir verlassen dieses intolerante Land. Oh. Hemos revisado el edificio de arriba abajo. Trasteros, azotea, el chiscón. Hemos preguntado en las tiendas de la zona y tampoco saben nada. Ya está. ¿Luego avanzamos más? Vamos a analizar las otras comisarías de Madrid. Lo mejor es que no se despeguen del teléfono. O sea, Buenas tardes. ¿En qué puedo ayudarle? Vengo de Galerías. Déjame la visita. ¿Puede ver los señores de la casa, por favor? ¿No está? Direkt jetzt wieder kommt. No se me ocurrió de que nos estaba haciendo daño. Vivió solo toda su vida en esa casa. Also, das Meerschweinchen ist übrigens morgen fähig.
so viel leckeren Kram. Guck mal hier. Das riecht gut. Dreh das doch ein bisschen runter. Hab ich schon.